all. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പൈത്തൺ ജാങ്കോ വിത്ത് റിയാക്ട് പഠിച്ചു പോകുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സാണ് നോക്കിയത് അല്ലേ. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ പൈത്തൺ ജാങ്കോ വിത്ത് റിയാക്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെസിഗ്നേഷൻസും അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരു പെന്നും ബുക്കും എടുത്തിരുന്നോളൂ, പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് ഫോളോ. അപ്പോൾ ഡെസിഗ്നേഷൻ 1, ജൂനിയർ പൈത്തൺ ജാങ്കോ ഡെവലപ്പർ. അതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് ജാങ്കോ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ്? ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ജാങ്കോ ഇസ് എ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ടു ബിൽഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ് യൂസിംഗ് പൈത്തൺ. It saves developers time by offering ready-made solutions for common tasks like managing users or saving data. For example, think of Django like a cake mix. Instead of baking everything from scratch, it gives you the base so that you can build your own website quickly. Question number 2. What does model mean in Django? Answer നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. A model is a way of organizing and saving information in a Django project. For example, if you are creating a website for a school, a model would describe each student, their age, their name, class, and so on. It helps Django know what kind of data it should expect and how to store it. Now question number 3. How does Django and React work together? Answer is, Django manages the behind the scenes work like handling data, and React takes care of the part the user sees on the screen. For example, imagine a restaurant. Django is the kitchen cooking the food, data, and the React is the waiter delivering it nicely to the customer, user. Now question number 4. What is Django REST framework? Answer is, it helps Django share data with other tools or applications, especially front-end apps like React. For example, it's like a translator that helps Django speak in a way that React can understand, so they can work together smoothly. Now question number 5. What do you mean by modules and packages in Python? Answer നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. Modules are individual Python files with a .py extension that contain functions, classes, and variables. They help organize code into smaller, reusable pieces. Packages are directories that contain multiple modules along with the init.py file, enabling you to organize related modules. In a designation number 2, React front-end developer. So ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഇസ് റിയാക്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ? ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. റിയാക്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസൈൻ ഹൗ എ വെബ്സൈറ്റ് ലുക്സ് ആൻഡ് ബിഹേവ്സ്. ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്. For example, if you are using an online shopping site, React controls things like clicking a product, viewing images, or adding items to the cart, all without reloading the page. Now question number 2. How does React gets all data from Django? Answer ഇങ്ങനെ പറയാം. React sends a request asking for data and Django sends the data back. For example, it's like React asking Django, can I get today's product list? And Django replies, here it is. Now question number 3. What are components in React? Answer is, components are reusable parts of a website like building blocks. For example, a search bar, a menu, or a product box on a site can each be a component. You build it once and use it in many places. Now question number 4. Why is React popular for websites? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. Because it makes the website faster and more interactive by updating only the parts that need to be changed. For example, on social media, when someone likes a post, only the like count changes, not the whole page. Reacts make this possible. Question number 5. How does React handle user input? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. React can take input from the user, remember it and do something with it, like show a result or send it to Django. For example, when you type your name in a form, React holds on to that name and then uses it to submit a profile or greet you. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ. ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പറോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വാട്ട് ഡസ് എ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ഡു? ആൻസർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. A full stack developer works on both the backend Django and the front-end React of a web application. For example, they're like someone who cooks the food and also serves it, managing everything from preparing the data to displaying it on the screen. Now question number 2. How does Django and React communicate? Answer is, they use a method where React asks for data and Django provides it, like the back and forth conversation.
For example, it's like a newsreader asking for headlines and a news agency sending back the latest stories. Now question number 3. What are some of the challenges when using Django with React? Answer എങ്ങനെ പറയാം? Sometimes they might not understand each other properly or face issues sharing data safely. For example, it's like two people from different countries trying to talk without a translator. Unless set up properly, it can lead to confusion. Now question number 4. What is an API? Answer is, an API is a way for one part of a system to request data from the another part. For example, think of it like ordering food in a restaurant. You tell the waiter what you want and the kitchen prepares it and send it back. The waiter is the API. Question number 5. Why use Django and React together? Answer നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. Because Django is great at organizing and managing data and React is great at making that data look beautiful and interactive. For example, it's like pairing a strong engine, Django, with a stylish car design, React, powerful and elegant together. അടുത്ത ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് സീനിയർ ബാക്ക്-എൻഡ് എഞ്ചിനീയർ. അതിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ റോൾ ഓഫ് എ ബാക്ക്-എൻഡ് എഞ്ചിനീയർ? ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ടു ബിൽഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലോജിക് ആൻഡ് ഡേറ്റ സിസ്റ്റംസ് ബിഹൈൻഡ് എ വെബ്സൈറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, just like a bank worker manages all the accounts and records you never see, back-end engineers make sure all the website's inner functions run smoothly. Question number 2. How do you make Django work faster? Answer ഇങ്ങനെ പറയാം. By organizing the data better, reducing unnecessary tasks and only loading what's needed. For example, it's like reading a book. Instead of flipping through every page to find one chapter, you use a bookmark. That's what optimizing Django does. Now question number 3. What are Django signals? Answer ഇങ്ങനെ പറയാം. Signals allows Django to do something automatically when a specific event happens. For example, like when you order something online and you automatically get a confirmation email. That's a signal in action. Now question number 4. What is pagination? എന്താണ് pagination? Answer നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. Pagination means breaking up a large amount of data into smaller parts or pages. For example, instead of showing all 500 photos on one page, a photo gallery shows 10 per page. That's pagination. Question number 5. How do you keep your Django app secure? Answer നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. By allowing only the right people to access certain parts, hiding sensitive info and using trusted systems for safety. Like locking your phone with a password and keeping your messages private. Django can do similar things for websites. ഇനി അടുത്ത ഡെസിഗ്നേഷൻ, ടെക് ലീഡ് ഓർ ആർക്കിടെക്ട്. ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡസ് എ ടെക് ലീഡ് ഓർ ആർക്കിടെക്ട് ഡു? നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. They plan how the entire system should work, choose the right tools and make sure the project runs smoothly. For example, like the architect of a building, they don't lay every brick but decide how everything fits together and lasts long. Question number 2. What are the benefits of using Django with React? Answer എങ്ങനെ പറയാം. Django provides a strong base for handling data and React gives a smooth and modern experience for users. For example, it's like having a powerful engine, Django, and a luxury car interior, React. Both are needed for a great ride. Now question number 3. How do you keep different environments separate in a project? Answer ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. By using different settings for development, testing and live use. For example, just like you have a casual clothes for home and formal clothes for office, each environment has its own setup to avoid mistakes. Question number 4. How do you manage deployment of Django plus React apps? Answer ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം. You prepare both parts and move them to a live server where users can access them online. For example, like opening a shop. After designing it, stocking the shelves and testing the lights, you unlock the doors for customer. Now the final question, question number 5. How do you maintain a good code quality? Answer ഇങ്ങനെ പറയാം. By writing clean, simple and tested code and having regular reviews with the team. For example, like writing a school essay, you plan, write clearly and check for mistakes and improve it before submitting. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ലെവലിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും. അപ്പോൾ ഇനി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ്.